Hello civil aspirants, welcome to Sparks Academy and welcome to question discussion series. So in this series, we are going to discuss the most expected questions for upcoming AE and JE exam. So first of all, civil engineering the most important subject abdina geotechnical engineering solla. So adula important topics வைஸ் வந்து நம்ம क्वेश्चन டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஒவ்வொரு வீடியோவிலும் ஒவ்வொரு டாபிக் பிக் பண்ணி அதுல என்னென்ன क्वेश्चंस வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஃபார் அப்கமிங் எக்ஸாம்ஸ் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் soil properties and the relationships ரொம்ப important topic of soil mechanics as like shear strength, as like index properties. This topic is very much important. So இதுல இருந்து எப்படிலாம் questions கேட்கலாம், ஏன்னா இந்த டாபிக் பொறுத்த வரைக்கும் we can expect numerical questions as well as theory questions. ரெண்டுமே ஈக்குவலா கேக்குறாங்க. ஸோ ரெண்டுமே இந்த செஷன்ல நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், the weight of the soil solids per unit of its total volume of a soil mass is known as. So unit weight வச்சு கண்டிப்பா ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின்ல ப்ளே பண்ணுவாங்க. ஏன்னா யூனிட் வெயிட் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் கன்ஃபைன் டு அ சர்டன் டைம். நிறைய யூனிட் வெயிட்ஸ் இருக்கு. We have unit weight of solid, we have unit weight of soil, bulk unit weight, saturated unit weight, submerged unit weight. இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்கு. எந்த வேல்யூ வந்து அதிகமா இருக்கும், எந்த வேல்யூ வந்து கம்மியா இருக்கும் ஒரு பர்டிகுலர் சாயில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ இங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஈவன் இந்த கொஸ்டின்ல ஒரு வேர்ட் மாத்துறது மூலமா நமக்கு ஹோல் ஆன்சர்ஸ்மே மாறும். ஸோ சச் அ இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் அப்படின்னா இந்த யூனிட் பை ப்ராப்பர்ட்டி சொல்லலாம். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் திஸ், கெஸ் பண்ணுங்க பார்ப்போம். இந்த வெயிட் ஆஃப் தி சாயில் சாலிட்ஸ். ஸோ இங்க என்ன, இந்த சாயில் சாலிட்ஸ் அப்படிங்கிற டேர்ம்ல அவங்க என்ன மீன் பண்றாங்க அப்படின்னா ட்ரை சாயிலோட வெயிட் டு தி டோட்டல் வால்யூம் ஆஃப் அ சாயில். So unit weight அப்படிங்கிறது sometimes they are expressing with respect to the total volume, sometimes they are expressing with respect to the volume of solid alone. Okay, so question வந்து எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு ஆன்சர் பண்ணுங்க. If they are talking about the weight of the solids to the total volume அப்படின்னா that represents dry unit weight. Okay, gamma d. Okay ma'am, what about other unit weights? இப்போ bulk unit weight அப்படின்னு சொல்றது வந்து we are expressing soil in its natural state. Soil saturated conditionல இருக்கலாம், dry conditionல இருக்கலாம், submerged conditionல இருக்கலாம். Bulk unit weight அப்படிங்கிற ஒரு term இருக்கு அப்படின்னா சாயிலோட natural stateல அதோட unit weight நம்ம எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்றோம் அப்படிங்கிறது தான் bulk unit weight. இதுவே saturated unit weight, இங்க பாருங்க D option saturated unit weight. இது என்ன மேம் அப்படின்னா with respect to total volume தான் இதையும் நம்ம எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண போறோம். So weight of the saturated soil to the total volume. And one more test. If instead of this total volume, okay, questionல ஒரு டேர்ம் மாறுறது மூலமா ஹோல் ஆன்சரே மாறும்னு சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, இந்த இடத்துல டோட்டல் வால்யூம்க்கு பதிலா வால்யூம் ஆஃப் சாலிட் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. அப்படிங்கும் போது this is expressing the unit weight of solid, not soil, it's solid. Okay, unit weight of solid. So gamma yes அப்படிங்கிற டேர்ம்ல அதை ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். This gamma is value is very much higher when compared to all other unit weights. Okay, so நான் ஆர்டர்ஸ் சொல்றேன். ஏன்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி different types of unit weights இருக்கு. Corresponding to that, what is the ascending order with respect to unit weights, what is the descending order with respect to unit weights, இது மாதிரிலாம் questions கேட்கலாம். வேல்யூ பேஸ் பண்ணி ascending orderல அரேஞ்ச் பண்ணுங்க, descending orderல அரேஞ்ச் பண்ணுங்க அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். The value of unit weight of solid is very much greater since இந்த இடத்துல denominator நாம volume of solid மட்டும் எடுத்துக்குவோம். When denominator decreases, the value increases. That's it. That's a basic simple concept. Okay, அதுக்கு அடுத்து saturated unit weight ஓட வேல்யூ அதிகமா இருக்கும். Let's keep bulk unit weight in the middle. Ma'am, bulkனா நீங்க natural state தான் சொன்னீங்க அப்படின்னா yes, of course it can be equal to saturated unit weight, it can be equal to the dry unit weight also. So let me keep here. This is dry. ஸோ இதை விட கம்மியாக தான் சம்மர்ஜ் யூனிட் வெயிட் இருக்கும். சம்மர்ஜ் யூனிட் வெயிட்க்கு இன்னொரு நேம் பயாண்ட் யூனிட் வெயிட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காமா டேஷ் அப்படிங்கிற சிம்பிளை நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆர்டர் வேர் திஸ் சம்மர்ஜ் யூனிட் வெயிட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ்ட் as saturated minus unit weight of the water. This is all about the first question. So let's move to the next question. Before moving on to the second question, we are happy to announce that we are exclusively launching our offline and postal test batch for civil engineering also. Already mechanical engineering launch பண்ணிருக்கோம். ஸோ நிறைய சிவில் ஆஸ்பிரண்ட்ஸும் கேட்டிருந்தாங்க எங்களால் ஆஃப்லைன் டெஸ்ட் பேட்ச் மட்டும் அவைல் பண்ண முடியுமா. ஆல்ரெடி ஐம் ஓகே வித் த கான்செப்ட், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டெஸ்ட் தி ப்ரிப்ரேஷன் ப்ராக்ரஸ் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய பேர் ஆஃப்லைன் டெஸ்ட் மட்டும் கேட்டிருந்தீங்க. எஸ், இட் இஸ் அவைலபிள்
உங்களுக்கு வந்து டோட்டலா டெக்னிக்கல் வைஸ் பார்க்கும்போது 55 டெஸ்ட் இருக்கும், அலாங் வித் தட் GS டெஸ்ட்டுமே இருக்கும், அண்ட் வீக்லி ட்வைஸ் யூ வில் பி ஹேவிங் யோர் டெஸ்ட். ஓகே, ஸோ யூஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிகாஸ் some people merely want the offline test series because அந்த ஃபீல் எக்ஸாம் ஃபீல் வந்து வரணும். என்னதான் ஆன்லைன் டெஸ்ட் சீரீஸ் இருந்தாலுமே ஆஃப்லைன் டெஸ்ட் சீரீஸ் இருந்ததுன்னா இன்னும் பெட்டர் அப்படின்னு நிறைய ஆஸ்பிரன்ஸ் வந்து எங்ககிட்ட கால் பண்ணி கேட்குறீங்க. ஸோ யூட்டிலைஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஸ் வெல் அஸ் போஸ்டல் டெஸ்ட் பேட்ச்மே அங்கே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறோம். இப்போ வந்து நம்மளோட இன்ஸ்டியூட் சென்னையில் இருக்குது, சம்டைம்ஸ் நீங்கள் வேறு டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கீங்க, பட் ஐ வாண்ட் டு write as the test as like the offline test அப்படிங்கும்போது you can prefer this batch postal test batch. Okay, so details வேணும் அப்படின்னா feel free to call our academy to get more details and schedule also. Okay, so let's move to the next question. Numerical. A soil sample is having a specific gravity of 2.6 and void ratio of 0.78. Okay, G value கொடுத்திருக்காங்க, E value கொடுத்திருக்காங்க. The water content in percentage required for fully saturate of the soil at the void ratio would be. So void ratio 0.78 அப்படிங்கிற ஸ்டேட்ல water content என்னவா இருக்கும் if the soil is considered as a fully saturated. அப்படிங்கும்போது fully saturated I can keep S is equal to 100%. So in terms of decimal I can represent that with 1. Okay, we all know specific gravity, void ratio, degree of saturation, water content. இது நாலுக்கும் இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்னா வெரி சிம்பிள், S is equal to WG. இந்த இடத்துல S is the degree of saturation 1 கொடுத்திருக்காங்க, void ratio 0.78 is equal to water content தான் நம்மள figure out பண்ண சொல்லியிருக்காங்க, W into G is 2.60. So W is equal to 0.78 divided by 2.6. So that gives me around 33 into 100 போடுறோம் அப்படிங்கும்போது that gives us around 33.33%. So இங்க nearby option என்ன அப்படின்னா 30% is the correct answer. Okay, so இந்த relationship ரொம்ப important. ஏன்னா நிறைய questions கேட்டிருக்காங்க. Yes, I know this is very simple question only, but we can expect this. We are talking about the expected question discussion series, so we can expect this kind of questions as well. Okay, so next question பார்க்கலாம். This is a little bit different question. A strength of a soil in dry state is an indication of high amount of sand, silt, clay, gravel. So in the soil we are dealing with different types of soil. Sand இருக்கு, silt இருக்கு, clay இருக்கு, gravel இருக்கு. இதுல எந்த soilோட dry state strength வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்படிங்கிற question கேட்டிருக்காங்க. When compared to all soil, the soil which have a very minute soil grains, okay, அதோட soil grains வந்து ரொம்ப microscopic levelல இருக்கு அப்படின்னா அதுல plastic adjustments ரொம்ப அதிகமா நடக்கும். Even in dry state it have more strength when compared to all other soil. So இந்த concept base பண்ணி answer பண்ணும் அப்படின்னா obviously we have a clay which which size is very much lesser than 2 micron. So clay is the correct answer. So strength வந்து dry stateல, I am not talking about the wet state, அது வந்து நம்ம compaction topicல வந்து detailed பார்ப்போம். Here we are talking about the dry state. Dry stateல பார்க்கும்போது strength அப்படிங்கிற factor யார் influence பண்றாங்க அப்படின்னா இந்த plastic adjustments அப்படிங்கிற factor வந்து influence பண்ணுது. இது எங்க அதிகமா நடக்கும் அப்படின்னா microscopic and sub microscopic particlesல ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So clay is the right answer for this question. Okay, next. Yeah, this is a little bit interesting question. A borrow pit soil has a dry density of 17 kilonewton per meter cube. How many cubic meters of this soil will be required to construct an embankment of 100 meter cube volume with dry density of 16 kilonewton per meter cube? So ஒரு இடத்துல இருந்து soil borrow பண்ணி தான் ஒரு embankment நம்ம construct பண்ண போறோம், right? If I take a soil which has a dry density of 17 kilonewton per meter cube, okay, ஆனா நான் embankment construct பண்றதோட dry density என்னவா இருக்கு அப்படின்னா 16 kilonewton per meter cube இருக்கு. அப்படிங்கும்போது எவ்வளவு வால்யூம் ஆஃப் சாயில் அங்க இருந்து நம்ம எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இங்க question. Easy, it looks difficult but it's very much easy. நம்ம ஸ்டார்டிங்ல பார்த்தோம் யூனிட் வெயிட் அப்படிங்கிறது எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு, ஒன்னு வந்து வெயிட், இன்னொன்னு வால்யூம். Okay, weight is directly proportional to that unit weight. Volume is inversely proportional. So once unit weight increase ஆகுது அப்படிங்கும்போது volume decrease ஆகும். இந்த கான்செப்டை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க, dry density of a soil கொடுத்தாச்சு. ஸோ gamma D1 17 kilonewton per meter cube கொடுத்தாச்சு. அடுத்து gamma D2
16 kilonewton per meter cube கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ V1 ஓட வேல்யூ தெரியல, ஏன்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சாயில் பாரோ பிட்ல இருந்து எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதா இங்க கொஸ்டின். V2 is equal to 100 meter cube. நான் எம்பாக்மெண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு எனக்கு 100 meter cube சாயில் இருந்தா போதும். ஓகே, so let's frame a relation between this two. Gamma D1 divided by gamma D2 is equal to V2 divided by V1 எழுதலாமா? Since volume is inversely proportional to the unit weight. அப்போ 17 divided by 16 is equal to what is V2? 100 divided by V1. Here V1 is given by 16 divided by 17 into 100. So around we get 94.44 meter cube of soil. So nearby option என்னது? 94 இருக்கு. So 94 meter cube is the correct answer. Okay, and ma'am இது மாதிரி டெசிமல்ஸ்ல வருது, எனக்கு வந்து 94 இருக்கு 95 இருக்கு அப்படின்னா go for higher value. Always you should go for a higher value. So 95 meter cube should be the correct answer. Okay, அதுக்கடுத்து let's solve another numerical. 1 cubic meter of a wet soil weighs 19.8 kilonewton. If a specific gravity of a soil particle is 2.70, water content is 10%. Find the dry unit weight of a soil. So இங்க ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சுட்டாங்க. டைரக்டா யூனிட் வெயிட்டோட வேல்யூவை யூனிட் வெயிட்டா கொடுக்காம லோடா கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, 19.80 கிலோ நியூட்டன். நம்ம இப்போ இதை நான் வந்து யூனிட் வெயிட்டா கன்வெர்ட் பண்ணும் அப்படின்னா என்ன பண்றது? ஒரு சாயிலோட வெயிட் இவ்வளோ இருக்கு. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி வேணாலும் இந்த கொஸ்டினை ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்கலாம். ஒரு 100 மீட்டர் கியூப் ஆஃப் சாயில் வெயிட் வந்து இவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னா நீங்க 1 மீட்டர் கியூப்க்கு எவ்வளோன்னு கன்வெர்ட் பண்ணணும். அதுதான் நமக்கு என்ன சொல்லுவோம்? யூனிட் வெயிட். யூனிட் இஸ் நத்திங் பட் 1 மீட்டர் கியூப் ஆஃப் அ சாயில் எவ்வளோ வெயிட் வரும்? அவங்க கொஸ்டின்ல எப்படி வேணாலும் ஃப்ரேம் பண்ணலாம். 100 மீட்டர் கியூப், 1000 மீட்டர் கியூப், வாட் எவர் த மீட்டர் கியூப் தே ஆர் கோயிங் டு கிவன், டோன்ட் வரி, யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் த யூனிட் வெயிட் ஆஃப் அ சாயில் ஜஸ்ட் பை டிவைடிங் தி கிவன் கேஜிஸ். ஓகே, எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத டிவைட் பண்ணி நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்க டைரக்டா கொடுத்துருக்கோம் 1 cubic meter of a soil weighs 19.80 kilonewton. அப்போ can I write unit weight of a soil is equal to 19.80 kilonewton per meter cube? எழுதலாமா? ஓகே, இங்க கொஸ்டின் கேட்டிருக்கிறது dry unit weight. dryக்கும் பல்க்குக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா gamma D is equal to gamma bulk divided by 1 plus W. So in terms of bulkல இருந்து நான் dry indicate பண்ணும் அப்படிங்கும்போது who plays the major role? The only factor that affects is water content only. எப்பவுமே ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து ஃபார்முலாவும் பார்க்கக்கூடாது, கான்செப்டாவும் பார்க்கணும். which factors influencing here? Only water content is influencing here. Okay, fine ma. So gamma bulk கொடுத்திருக்காங்க 19.80 divided by 1 plus water content கொடுத்திருக்காங்க 0.10. So that gives me 19.80 divided by 1.1. So equal to 18. ஓகே, சால்வ் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 18 வரும். மேம் 18 கிலோநியூட்டன் per மீட்டர் கியூப் கொடுத்துருக்காங்க, 18 நியூட்டன் per மீட்டர் கியூப் கொடுத்துருக்காங்க. which answer we should pick அப்படின்னா இங்க ட்ரை யூனிட் வெயிட் நம்ம என்ன யூனிட்ல யூஸ் பண்ணிருக்கோம்? கிலோ நியூட்டன் per மீட்டர் கியூப்ல யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ ஆப்ஷன் A is the correct answer. Be aware of this relationship. Okay, so let's move to the next question. Yeah, in soil the value of which of the following can be more than 100%? Very important question. Air content, water content, void ratio, porosity. ஸோ எப்போவுமே நம்ம வந்து இப்போ void ratioனா அதோட ரேஷியோ எதை மீன் பண்ணுது? porosityனா என்ன மீன் பண்ணுது? வால்யூம் ஆஃப் வாய்ட்ஸ் டு தி டோட்டல் வால்யூம், வால்யூம் ஆஃப் வாய்ட்ஸ் டு தி வால்யூம் ஆஃப் சாலிட்ஸ். இதை படிக்கிறமே தவிர்த்து ரேஞ்ச்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறது இல்லை. பட் ரேஞ்ச் பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் we can expect for sure. Okay, water content, what is that? Volume of air to the volume of voids. voidsல எவ்வளவு வால்யூம் ஆஃப் ஏர் present ஆயிருக்கு? Can water content exceeds 100%? கண்டிப்பா கிடையாது. வால்யூம் ஆஃப் வாய்ட்ஸை விட வால்யூம் ஆஃப் ஏர் அதிகமா இருந்ததுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது? சாயிலே கிடையாது. வாய்ட்ஸ் ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா ஓகே, வாய்ட்ஸை விட அதிகமா ஏர் இருந்ததுன்னா நோ, இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் பாசிபிள். ஸோ அது 100% எக்ஸீட் பண்ண சான்ஸ் இல்லை. ஸோ லெட்ஸ் கிராஸ் ஆப்ஷன் 1. அதுக்கடுத்து வாட்டர் கண்டென்ட். வாட்டர் கண்டென்ட்னா என்னமா? வாட்டர் கண்டென்ட்லேயே 2 வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்கு. weight of the water to the weight of the solids. This is the water content we are dealing about. Okay, special water content இருக்கு. water content with respect to total weight அப்படின்ட்டு அதை பத்தி நீங்க தான் கமெண்ட் செக்ஷன்ல எனக்கு சொல்ல போறீங்க. what is the relation between? Okay, what is the relation between water content and water content with respect to the total weight? Okay, இது ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. இதோட ரிலேஷன்ஷிப் என்ன? W dash அப்படின்ட்டு இண்டிகேட் பண்ணுவோம். இந்த W க்கும் W dash க்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்ட்டு கமெண்ட் செக்ஷன்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. ஓகே, அதுக்கடுத்து
ஸோ இது வந்து எக்ஸிட் பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னா தாராளமா. weight ஆஃப் தி சாலிட்ஸை விட weight ஆஃப் தி வாட்டர் வந்து அதிகமா இருக்கலாம். ரொம்ப சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் ஸ்டேட்ல இருக்கு அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் weight ஆஃப் தி சாலிட்ஸை விட weight ஆஃப் தி வாட்டர் வந்து எக்ஸிட் பண்ண சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ இட் கேன் பி மோர் தென் 100%. ஸோ ஆப்ஷன் 2 இஸ் கரெக்ட். ஓகே, அதுக்கடுத்து void ratio. Void ratio what? Volume of the voids to the volume of the solids. Can it exit? Yes, it can exit. If it is a loose oil, the void ratio can exit the 100% also. So yes, 3 can also exit. Porosity, volume of voids to the total volume. Can it exit? No, not at all. Because total volume oda volume of voids அதிகமா இருக்கு அப்படின்னா அங்க மண்ணே இல்லைன்னு அர்த்தம். நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது சாயில் பத்தி இல்லைன்னு அர்த்தம். So only 2 and 3 can exit the 100%. Option C is the correct answer. Okay, so இன்னொரு கொஸ்டினும் கேட்குறேன். இன்ஜினியரிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்ல இன்ஜினியர்ஸ் மோஸ்ட்லி ப்ரிஃபர் பண்ற ப்ராப்பர்ட்டி எது? வாய்ட் ரேஷியோ அதிகமா ப்ரிஃபர் பண்றாங்களா, பொரோசிட்டி ப்ரிஃபர் பண்றாங்களா? அப்படி வாய்ட் ரேஷியோ ப்ரிஃபர் பண்ணா அதுக்கான ரீசன் என்ன, பொரோசிட்டி ப்ரிஃபர் பண்ணா அதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க. I will shout out your name in next video for sure. So with this, I'm going to wind up this question discussion. So as I already told, நம்மளோட Sparks Academy we are launching exclusively design offline test batches and postal test batches for civil engineering. So for more details, you can contact our academy. We will meet in a next question discussion video. Thank you so much.